আসসালামু আলাইকুম এন্ড ভেরি গুড ইভিনিং। যুক্তরাজ্য সহ পৃথিবীর যে যেখানে বসে এনটিভি ইউরোপের রেগুলার প্রোগ্রাম কমিউনিটি ম্যাটার্স দেখছেন, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা সহ স্বাগতম। বরাবরের মতো আজকেও আপনাদের সাথে আছি আমি আদনান পাভেল। আপনারা যারা রেগুলারলি এই প্রোগ্রাম দেখেন আপনারা জানেন কমিউনিটি ম্যাটার্স আপনাদের প্রোগ্রাম, আপনাদের নিয়ে প্রোগ্রাম। আমরা এই প্রোগ্রামে এমন সব টপিক বা এমন সব বিষয়বস্তুতে আলোচনা করার চেষ্টা করি যা কিনা বাংলাদেশি কমিউনিটি বা ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির উপর প্রভাব ফেলছে বা প্রভাব ফেলতে পারে অদূর ভবিষ্যতে। আজও তার ব্যতিক্রম নয়। আজকে আমরা কথা বলবো দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার ইয়াঙ্গার জেনারেশন। তো এই ব্যাপারে আজকে আমার সাথে কথা বলার জন্য উপস্থিত আছেন আমার হাতের ডান পাশে জনাব ইসাকুদ্দিন। হি ইজ এ ইয়ুথ ওয়ার্কার, এ মিডিয়া পার্সোনালিটি, এ কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট অ্যান্ড এ গুড ব্রাদার অফ আস। ইসাক ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আস টুডে। No, thank you for having me. থ্যাংক ইউ। তারপর উপস্থিত আছেন আরেকজন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এবং ইয়াং বিজনেসম্যান, ইয়াং বিজনেস এন্টারপ্রেনার, ওনার অফ ইস্টার্ন লজিস্টিক্স, দেওয়ান রব ভাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আস। থ্যাংক ইউ। আমার হাতে বাম পাশে আই এম ভেরি ডিলাইটেড টু be accompanied by Ellen Baxter. She is Leibdom spokesperson for Poplar and Limehouse, and she is also former MP candidate from Limehouse and Poplar from Liberal Democrats. Thank you so much for joining us today. Thank you for having me. Thank you. আমার হাতে বামে উপস্থিত আছেন জনাব আবুল হাসনাত ভাই। he is a community activist, he is a media person and also a great NTV family member as well. Thank you so much, Hassan bhai. Thank you for putting up with today. Thank you very much. আজকে আমরা কথা বলবো our future generation নিয়ে, the development of our younger generation, the role of society in the development of our younger generation, what religious institution, what role they can play, what society, we as a society, what we can do, how sports can help younger people to be in discipline, in right track, and also at the same time the contribution of politicians, what local council or the government can do for the younger generation. So ajke for the for our audience we will speak in 3 languages actually, in 2 form of Bengali and English as well. সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা আমাদেরকে ফোন করতে পারবেন। আমাদের স্ক্রিনের নিচে যে ফোন নাম্বার আছে তাতে ফোন করে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কোনো অভিমত থাকে, আপনারা আমাদেরকে জানাতে পারবেন। তো আমি যদি প্রথমে শুরু করি ইসাকুদ্দিন ভাই আপনাকে দিয়ে। you are a youth worker, you've been involved with community for so many years and particularly আপনার religious institution গুলোকে একসাথে আনতে এবং you are also very much involved with media. এই যে আমরা পত্রপত্রিকা খুললেই দেখি যে নাইফ ক্রাইম has gone up. আপনার particularly এই বছর মেতে I was reading Evening Standard, there was a report in May that in 2 weeks time 11 people were killed in London only, particularly in areas where there are more ethnic minorities like Tower Hamlets, Newham. আমরা যদি কিন্তু statistics দেখলেই দেখা যায় যে the crime has gone up, particularly knife crime, firearms, those sort of crimes have gone up, and young people, they are mostly involved with that sort of crime. আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই যে ফেইলুরটা আমাদের younger generation, তাদেরকে to keep them in right track, this is a failure for the entire society. আপনি particularly family failure কি মনে করেন এটা, বা আপনার what is your take on it? Young people nowadays are more brighter than probably my generation, to be honest with you. And also they have access to all 21st look at the century education they do so well as well. But I think they have a lot of time in their hand nowadays. So now we have issues regarding youth clubs. They are shutting down. That's one of the issues. Also regarding young people and the old generation migrate, there's a big gap. There's quite a big gap now. So আমরা যারা আপনার যে বাংলাদেশি যারা আছি, আমাদের যে মাই জেনারেশন এবং ইয়ং জেনারেশনের মধ্যে যে ভাষা যেটা নিয়ে এটা একটা সমস্যা। একটা ভাষাগত জেনারেশনের একটা গ্যাপ আছে এবং আমরা আসলে তাদেরকে বুঝতে আমরা হয়তো মানে একটা লাকিং আছে আর কি, যেটা খুব বিগ একটা ইস্যু হয়ে গেছে। উই গেট লটস অফ কলস ফ্রম দ্য প্যারেন্টস সেইং আমার ছেলে বাসাতে আসতেছে না, ইজ নট এট হোম এনিমোর, বিট লেট, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ ডুইং, ইজ গোয়িং উইথ দ্য গ্যাংস এন্ড দিস কাইন্ড অফ স্টাফ। এইটা জিনিস কিন্তু আমরা বুঝতে হবে অ্যাজ এ প্যারেন্টস, লুক we have to know, we have to move on with them. All style of parenting is not working anymore. I want you to be home by that time, and if you're not coming in that time, I'm going to kick you out, whatever.
these words are really dangerous words to use nowadays. Because those kids actually lives here and they know what to do. They know the rules. You can't touch him. And if he says no to you once, and you'll learn how to say no to you on the future too. So we have to be very careful with them. And they also say this is a missing generation. They don't know who they are, where they go. This is a very dangerous word to use. This is quite naive to use as well. This is they are our future. Mane kotha but attitude is very dangerous. They've been isolated. And this word been used by our politicians. This has been used by our learned people, saying, "We don't know where they are. Who are these people? We don't know. They don't say hello to us in the morning anymore. They don't respect us." But from our side, are we respecting them? It's very important. From our adult life, are we respecting them enough? Are we going to them instead of they coming into us? It's very important to see. So like you said, a lot of people are into crimes. What do they do? So tell me, what do they do? We don't have any green space anymore. We don't have clubs anymore. We don't have old people going to them and say, look, you guys are doing well, but we want you to put some effort. Appreciation. This is missing. Honestly, this is missing.